আমরা চাই পৃথিবী থেকে সব নামকরা এক্সপার্টগুলো আসুক। আমাদের ডাক্তাররা বিদেশে না গিয়ে বরঞ্চ বিদেশি ডাক্তাররা যদি আমাদের সঙ্গে আসে, আমাদের ডাক্তারদের ওই অনেক দূর যেতে হয় না, এখানে বসেই আমাদের সহযোগী ইন্টারন্যাশনাল কলিগদের সঙ্গে কাজ করে আমরা অনেক এগিয়ে যেতে পারবো। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি ইংল্যান্ডের একটা শহর লেস্টারে। আর সেখানে আমি এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে আছেন ডক্টর ক্রিস অ্যাশমোর। উনি একজন সার্জিক্যাল ডাক্তার এবং উনি লিডস ইউনিভার্সিটি টিচিং হসপিটালে ডায়াবেটিক ফুড ক্লিনিক নিয়ে ব্যস্ত আছেন এবং ওইখানে ডায়াবেটিক ফুডের উপরে ওনার পিএইচডি করছেন। তো আজকে আমি ক্রিসের সঙ্গে ইংরেজিতেই কথা বলবো আর পরে সারমর্মগুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। Hello, Chris. Hello. Good evening and welcome to my program. Thank you very much. Could you introduce yourself as to what you do in Leeds? Absolutely. So my name's Chris Ashmore. I'm a diabetic foot fellow at the University of Leeds, which means I spend most of my time working on a PhD in diabetic foot reconstruction and research. And the rest of my time I'll spend doing vascular surgery on calls and working within the diabetic limb salvage service within Leeds teaching hospitals. Right. So you are currently doing a major research project with diabetic foot. Am I correct in saying that if you get a diabetic foot ulcer, then you have a 30% chance of dying within 5 years, and if you have a diabetic limb amputation, that you have a 50% risk of dying within 5 years? Is that right? It's more or less those numbers. The exact numbers will depend on the country, it will depend on the nature of the actual ulcer itself, but fundamentally diabetic foot ulceration isn't a benign problem. It's not just a simple wound management issue. This is a real problem which is having real impact on lives of people, on their ability to function within society, on their ability to provide for their families, and fundamentally on the longevity that they can expect. Right. যেটা কথা হচ্ছিল ক্রিস অ্যাশমোরের সঙ্গে, যে ডায়াবেটিক ফুট আলসার সবাই খুব সাধারণভাবে সিম্পল হিসাবে ধরে, অথচ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা খুব সিম্পল একটা জিনিস না, এবং অনেকে মিলেই এই কাজটা করে। আর যেটা এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীতে, যে যাদের ডায়াবেটিক ফুট আলসার হয়েছে তাদের 30% শতকরা 30 জন 5 বছরের মধ্যে মারা যান। আর যাদের ডায়াবেটিসের কারণে পা কাটতে হয়েছে তাদের শতকরা 50% 5 বছরের মধ্যে মারা যান। এত রিস্কি একটা ব্যাপার। সো ডায়াবেটিক ফুড ম্যানেজমেন্ট বা ডায়াবেটিক ফুডকে যত্ন করা, পালন করা শুধু একজনের দায়িত্ব না। সো Chris, what is it that you do in the diabetic foot clinic? So the diabetic foot clinic looks to see everybody diagnosed with new foot ulcer, every diabetic with a foot ulcer in the Leeds greater area, and we bring them in routinely for a checkup, a one-stop shop where they can expect all of their diabetic needs looked into and all of their foot care issues looked into. So we'll have a team of podiatrists who are experts in foot health, foot care and diabetic foot education, a team of vascular surgeons who are interested in the surgical aspect of the diabetic foot and of course of inflow, blood flow to the feet. And then we'll also have a diabetologist who's an expert in managing medical problems holistically, optimizing glycemic control and ensuring any other issues are managed at that point in time as well. We'll also have diabetic nurses who can help with lifestyle advice, dietary advice, and will routinely hand out literature, provide information to our patients to empower them to make good decisions and look after their own feet and help us look after them as well. So do you provide them with advice regarding shoe care, nail trimming, all sorts of things? Absolutely. Yeah. So we'll use that as an intervention period where we can really double down and emphasise that this is a critical pathology which needs addressing and fundamentally needs making better. So we'll always advise patients to have a good look at their footwear. Depending whereabouts on the foot the ulcer is, we might have to provide them with alternative footwear or guide them towards new footwear so that they're offloading that period or that area for a period of time that the ulcer can heal again.
And simultaneously, we're using it as an opportunity to address lifestyle advice, behaviours that can be modified to improve their diabetic control, prevent any peripheral neuropathy, provide them with medication to stop any other cardiovascular adverse effects from occurring, and really drive home the message that foot care is essential. Sure. যেটা কথা হচ্ছিল যে ক্রিস অ্যাশমোর ডায়াবেটিক ফুট ক্লিন লিড করেন, এটা নিয়ে রিসার্চ করছে, এবং কি কি লোক সেখানে এই ডায়াবেটিক ফুট ক্লিনিকে আসে এবং আসলে পরে কি কি যত্ন সহকারে এদেরকে দেখা হয়। প্রথম কথা হচ্ছে সেখানে একজন ভাস্কুলার সার্জন থাকেন, একজন পোডায়াট্রিস্ট থাকেন, একজন নেইল কাট ট্রিমিং এক্সপার্ট থাকেন, শু এক্সপার্ট থাকেন, একজন ডায়াবেটোলজিস্ট থাকেন, যিনি শুধু ডায়াবেটিসটাও দেখেন না, এদের যে ব্লাড প্রেশার আছে, দে লুক ইনটু দ্য ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল অ্যান্ড আদার মেডিকেশন, যে সমস্ত ঔষধপত্র যা আছে, যাতে একটা মানুষকে একটা হাসপাতালে এসে 17টা ডিপার্টমেন্টে যেতে না হয়। যদি ডায়াবেটিক ফুড ক্লিনিকে আসে, একই সঙ্গে সমস্ত কিছু দেখার পরে তাকে একটা পুরা ব্যবস্থাপত্র এবং জীবনযাত্রা লাইফস্টাইল কিভাবে হবে সেই সম্বন্ধে একটা ধারণা দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে একজন মানুষকে এম্পাওয়ার করা হয় যে নিজের জীবনের উপরে নিজের ক্ষমতা এবং নিজের চলাফেরার উপরে নিজের জীবনযাত্রার মানের উপরে তার ক্ষমতায়ন করা হয়। তো যেটা আমরা বুঝলাম যে এখানে কথা বলে যে যে এটা সহজ কোনো ব্যবস্থাপত্র না, কিন্তু এখানে মন প্রাণ ঢেলেই এই কাজটা করতে হবে। Chris, do you ever send nurses to patients' homes and do the dressings or look after them? In an ideal world, we would. The infrastructure in the UK is such that patients will have their own primary care provider, and generally they're reliant on that primary care provider to change dressings, to keep an eye on wounds, to manage wounds when they become problematic. Whereas the diabetic foot clinic is a centralised hub for all ulcers within a greater region. In an ideal world, we would have our own wound care, have our own nurses, our own outreach, but we can't provide that fundamentally where we are now. Right. We do have our own ideas of what optimal dressings would look like and what we would like the district nurses to provide. It's not always what we see in practice, but sure, we do what we can. Right. Do the district nurses actually send patients to you? The GPs refer them to you? Can the district nurses send a patient to you? Anybody can refer to the diabetic foot clinic. Most of our referrals actually come from A&E, just from the patient pathway of somebody has an ulcer, they don't necessarily go straight to the doctor about it, they ignore it for a little while, then they develop problems with the ulcer, normally an infection, and that's when we end up seeing them in the diabetic foot clinic, wishing we'd seen them a few days earlier so we could have sorted them out. But do you also can actually find bigger vascular problems as you assess them and actually then go on to save their limbs? Oh, fundamentally, yeah. So the vascular problems is something that we come across frequently. Undiagnosed osteomyelitis is another big problem, which again is modifiable if we intervene early. And finding patients who are not offloading correctly is the biggest challenge. So getting somebody into appropriate footwear at an early stage seems to be one of the biggest factors that we can intervene on to really salvage a limb. Thank you. যেটা বলছিল যে ওর ফুড ক্লিনিকে জিপিরাও রোগী পাঠাতে পারেন, patient নিজেও চলে আসতে পারে, patient can walk in, is that right? Yeah. The patients can self-refer, but we would provide an appointment. Okay. Patient নিজেও চলে আসতে পারে। তাছাড়া ওদের সবচেয়ে বেশি রোগী আসে ডিস্ট্রিক্ট নার্স থেকেও আসে, নার্সরাও রেফার করতে পারে, তবে সবচেয়ে বেশি রোগী আসে হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট থেকে। কিন্তু যেটা বললো যে ওদের রোগীদের মধ্যে যারা আসে তারা অনেকে জানেই না যে তাদের হিডেন ভাস্কুলার প্রবলেম আছে। সো অনেকে হয় কি যে আসছে পায়ের আলসার নিয়ে আসছে, কিন্তু এইটা কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে যায়, তাতে করে একটা জিনিস হয় রোগীর যে তাদের ওই হিডেন ভাস্কুলার সমস্যাটা ডাক্তাররা খুঁজে বের করে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করে দিতে পারে। তবে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা তারা মনে করে, ইউ সেড দ্যাট ইউ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফুটওয়্যার, যে প্রপার জুতা, পায়ের যত্ন নেওয়া, রোগীকে শেখানো, পেশেন্ট এডুকেশন অ্যান্ড দ্য লিফলেটস,
এবং একজনের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট থাকা, একজন নার্স গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা, যাতে ওরা হেল্পলেস বা অসহায় বোধ না করে এবং একজন প্রফেশনালের সবসময় সান্নিধ্যে থাকতে পারে, এটাই তারা করে দেয়। তো আমার ইচ্ছা বাংলাদেশেও এই সিস্টেমটা চালু করা, যাতে একটা ডায়াবেটিক ফুড ক্লিনিকে আসলে পরে একজন ডায়াবেটিকের পেশেন্টের পায়ের যত্ন কীভাবে নিতে হবে সেই সমস্ত সম্বন্ধে এডুকেশন দেওয়া, ডায়াবেটিওলজিস্টের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়া, অন্যান্য মেডিকেল প্রবলেম সলভ করা, একই সঙ্গে একদিনের মধ্যে যেন সব কিছু হয়ে যায়। এগুলি করা সময়ের ব্যাপার। প্রথম দিকে ছোট্ট পরিসরে হলেও ডায়াবেটিক ফুড ক্লিনিক আমরা চালু করব। তারপরে আস্তে 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 আমরা সব ধরনের সার্ভিস নিয়ে আসতে পারবো, যাতে করে একটা মানুষ আমাদেরকে এইখানে ডায়াবেটিক ফুড ক্লিনিকে আসলে পরে যেন একদিনেই এক সিটিংয়েই তার সমস্ত সমস্যার সমাধান না হলেও সমাধানের পথ তাদেরকে বাতলে দেওয়া যাবে। সো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে ডায়াবেটিক ফুড ক্লিনিক খুব জরুরি একটা ব্যাপার। আমাদের 18 কোটি মানুষের দেশে অনেক বেশি ডায়াবেটিসের রোগী আছেন, তাদের যত্নের অভাব আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ডায়াবেটিক ফুড ম্যানেজমেন্ট এখনও এই ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা আমাদের দেশে ওয়েল ডেভেলপ না। আমরা আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে একদিন আমরা ওয়ার্ল্ড ক্লাস একটা ডায়াবেটিক ফুড সার্ভিস দিতে পারবো। Chris, thank you for joining me today. Would you be interested to come to Bangladesh and see how we work, and would you be kind to come and join us with your expertise? I would be absolutely honoured to come to Bangladesh. Okay. So ক্রিসকে বলেছি যে আসবে কিনা, ও খুশিতে আটখানা। ও বলেছে যে ও সম্মানিত বোধ করবে যদি বাংলাদেশে এসে কাজ করার সুযোগ পায়। কিন্তু কথা হচ্ছে এদের মতো এক্সপার্ট লোকরা আমাদের দেশে এসে সার্ভিস দেওয়ারও জায়গা পাবে না। আমরা চাই পৃথিবীর থেকে সব নাম করা এক্সপার্টগুলো আসুক। আমাদের ডাক্তাররা বিদেশে না গিয়ে বরঞ্চ বিদেশি ডাক্তাররা যদি আমাদের সঙ্গে আসে, আমাদের ডাক্তারদের ওই অনেক দূর যেতে হয় না, এখানে বসেই আমাদের সহযোগী ইন্টারন্যাশনাল কলিগদের সঙ্গে কাজ করে আমরা অনেক এগিয়ে যেতে পারবো। আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের বাংলাদেশের ডায়াবেটিক রোগীদের পায়ের যত্নের ব্যাপারে আমরা আরও উন্নত সেবা ব্যবস্থা নিয়ে আসতে পারবো। সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ।